or Dolly Pangilinan? Oh my God, With the sorry ha. age, Cass Dolly Bias. Pangilinan. So hello, I'm with Iyamina. Iyamina, the award-winning actress. Ay, who's your ultimate dream boy? Ian Veneracion or Richard Gomez? I'll go for Ian. Ian Veneracion or John Lloyd Cruz? John Lloyd Cruz. John Lloyd Cruz or Papa P? Piolo Pascual? John Lloyd Cruz. John Lloyd Cruz or Jericho Rosales? Quezon? Sige na nga, Jericho Rosales. Jericho Rosales or Ding Dong Dantes? Alam mo, okay di kasi maging asawa si Ding Dong Dantes. Wow. Ding Dong Dantes or Zanjo Marudo? Friend. Okay, si Sanjo na lang. Sanjo. Zanjo Marudo or Dolly Pangilinan? Oh my God, Hindi sorry ha. age. Ako lang yung wallpaper. Ay, Cass. Dolly Bias. Pangilinan. Ang perfect definition ng... Dream boy. Tama. So, si Donnie Pangilinan or si David Dicauco? Tony. Donnie na? Donnie or Joshua Garcia? Donnie pa rin. Donnie or si Will Ashley? Ay, naksi ko yun eh. Si Donnie pa rin. Ito na, ultimate. Donnie or si Tony? Of course, Tony Labrusca. Yes! So, si Tony Labrusca, ultimate dream boy mo. Why should they watch Dream Boy? Kasi, di ba nga, 2 beses in-expected ito. So, I think dapat ma-watch yun. Kasi it's an art. Hindi lang siya yung basta pelikula na feeling nyo, pagpaklaan, or kalibugan, o torito ng community. Masarap na malibugan daw, may kwento pa. Di ba? Perfect yun.